primarily intelligence agencies of central government. So jitu amar Barpeta module ami jak 4 March 2022 ami blast korisilu. Hey team to asile je a sleeper cell of Ansarullah Bangla team and affiliated of Al-Qaeda in Indian subcontinent was busted by Barpeta police on 4th March 2022. 6 persons were arrested in connection with Barpeta PS case number so and so. Aru jikejon arrest hoisil tar bhitor important asil Mohammad Suman. So he is a Bangladeshi nationalist. So tentatively ami bhobat 6 members of Bangladesh of this team, Ansarullah Bangla team is active in Assam. Aru ami 8 particular person janok ami arrest koribo parisu. Kisu kami arrest koribo para nai. But main king point of the entire groups are few Bangladeshi nationals which are still some is in our radar, some is not in our radar. But yes, the kingpin or basic indoctrination start hoy from this core team which has come from Bangladesh. So we arrested Mohammad Suman, Bacha Suleiman Khan, Mohammad Naused Ali, Khairul Islam, Taimur Rahman Khan, Mamunur Rashid. Yar bhitorot Mohammad ji Suman তেওঁৰ কেবাটাও এলায়েন্স আছে এলাই সফিউল ইসলাম হারুন রশিদ রেসিডেন্ট অফ ভিলেজ আটাডি পিএস আড়াই হাজার ডিস্ট্রিক্ট নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ he was leading the primary module. The prime accused Suman entered India illegally from Bangladesh via West Bengal, finally settled in Barpeta in 2018, seeking safe haven and was living in the guise of an Arabic teacher in Saikhul Hind Muhammadul Hassan Jamul Huda Islamic Academy of Jusi Hatipara, Barpeta. Also, he was working as an imam in Dhakalipara Masjid, Hauli, Barpeta. So, duta bostu emerge hoy Bangladeshor pa ahile. He illegally entered into Assam 2018. He is not a citizen of India. He entered Assam. Aru ei module to solabor karne teo Arabic teaching school ekhonot ba so called madrasa hok tate teo nijok teacher hisabe humai lole aru teo simultaneously teo imam hol. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing gullible youths to join the outfit. Jihadi literature Bismillah hi Allah Alhu in Arabic was seized in this case connection. So we have seized when Sumanok ami arrest koru ei gute documents bilak ami teor pra seize koru. Mohammad Suman was indoctrinating terror ideology among Muslim youths with a view to recruiting them in prescribed jihadi outfit and work as a answers to create a base for Al-Qaeda and furtherance of jihadi activities. It may be mentioned that ABT আপোনালোকে খুদিব পাৰে যে বাংলাদেশৰ পৰা কিয় আহিলে বাংলাদেশ চৰকাৰে কি কৰিছে ABT is already banned in Bangladesh and Bangladesh government has already declared ABT as an unlawful organization. However, this case was that subsequently ami Assam police ei case to NIA leke diu. Now it is under investigation by under NIA for unearthing the larger conspiracy. Kan jeta India'r bahirot footprint poa jay eta samoyৰ pisot Assam police hand over the case. Then Jua 14 April. So this was about March. Now come on 14 April 2022. Kiman intensively Assam police কাম কৰি আছে. This is ABT module 2, second module.
Further, on 14 April 2022, Barpeta police blasted another sleeper cell of ABT and arrested 6 persons in connection with another case. ইয়াত যিখিনি মানুহক আমি এৰেষ্টেড কৰিছিলোঁ তেওঁলোক হ'ল মুছাৰফ হুছেইন, মকিবুল হুছেইন, সাদ্দাম হুছেইন, মুফতি সুলেমান আলী, জহিদুল ইসলাম, রশিদুল ইসলাম. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing gullible youths to join the outfit jihadi. Jihadi literature like Ansarer বৈশিষ্ট্য ও নিরাপত্তা, জিহাদৰ অবহেলা কৰা ও তার থেকে বিরত থাকার পরিণতি. These are all Bengali literature. জিহাদের শাব্দিক ও পারিভাষিক আরহা, ফি ইনসাফ ফি সাবিল্লাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, জিহাদের পরাক্রভেদ, জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তুহিদের কালিমা, আখারে সেরাজ ও মৃত্যুর যন্ত্রণা. এই ধরনের এক্সট্রিম লিটারেচার যি মানে দেয়ার ইজ নো লিমিট অফ এনি, তাত কোনো লিমিট নাই, ওপেনলি asking people to join in jihad and finish everything whatever you call civilization. So this has been seized. So this was ABT module 2. এইটো এই আমাৰ সরকার অহাৰ পিছত কথা কৈ আছে, March 1 April module 2. Now April মাহতে in Bongaigaon we blasted another module that we are naming ABT module 3. One module was busted on 15 April 2022 by Bongaigaon police and 4 persons were arrested in connection with case registered in Jogighupa PS White case number so and so. The arrested person are Abul Qasim from Tripura, the Tripura Nagorik, Hamed Ali, Tripura, Imran Hussain, Tripura, Syed Ahmed of Bongaigaon. আৰু ফাইনেলি এওঁলোকৰ লিডত আমি আৰু এটা মানুহক এৰেষ্ট কৰোঁ, নেম ইজ আব্বাস আলী. নাও I'll come to Moirabari later. Let me discuss ABT module 5. 4 I am just for a time মই to edit হৈ গৈছোঁ. On 27 July, basically it is in the same day, so this can be 4/5, এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ. 27 July 2002, Barpeta police again busted a module of 9 suspected ABT members, 8 from Barpeta and 1 from Hatigao, Guwahati. তেওঁলোক হ'ল জুবালি খান, রফিক ইসলাম, দেওয়ান হামিদুল ইসলাম, মইনুল হক, কাজিবুর হুসেইন, শাহজাহান আলী, মুজিবুর রহমান, সাহানুর আলম, তেওঁক হাতীগাঁৱৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছে, আৰু হান্নানুল ইসলাম. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing youths to join the outfit. Jihadi literature like Iman Ki of Maulana Abu Umair, Tohider Kalima of Sheikh Horis An Naibi Raha, and 36 other books were seized in this connection. One of the arrested, namely Dewan Hamidul Islam, visited Bangladesh and was establishing communication through a Bangladesh SIM on secure mode. The communication mode is highly sophisticated. Even some app has been installed. The name of those we have not heard. And these people from Bangladesh come, they install that app, they talk, then they discontinue the app. So it is very difficult to track them also. So মই খালি ইংলিছ টিভিবিলাকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে পিছত আকৌ মোক তাতে নুসুধিব, because it will be very difficult for me to repeat again. So if you have any question, you ask me,
right now after this. Again from this, one Akhtar Hussain Lashkar was arrested by Bangalore police on 24/7/2020 for his alleged connection with Kharsman Igle, Kashmir Igle, Kashmir Hijarat and ISKP. The subject is residents of Katigora PS, Silchar, Kasar. He is strongly suspected to have indulged in large-scale sabotage activity in the coming days as per information received from sister agency. The subject was arrested in Tilaknagar. So this case we have not arrested. It was arrested by Bangladesh, but this, Bangalore, but this is same on 27 July. So Barpeta module we have blasted. On the same day, Bangalore police has arrested one person from Assam. He was more involved in Kashmir, not in the Bangladesh front, but he was more involved in Kashmir. Now, the very, very important case is of Morigaon. Today, you know that under Disaster Management Act, that madrasa has also been evicted in Morigaon. So, and also under UAP Act. So now I like to give you some input on Morigaon case. Specific information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Saharigaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al-Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out. Mustafa, খুব important hoy, he took a doctorate in Islamic law from Bhopal. A Mustafai doctorate loise Bhopal 2017. Tar agote teo Maharashtraৰ Nandurbarat পঢ়িছিল জামিয়া আখলা খোৱা তাৰ পিছত পঢ়িছিল জামিয়া আৰাবিয়া হাটাকুৰা বান্দা উত্তৰ প্ৰদেশ. So Maharashtra, then Uttar Pradesh. Finally, he took a doctorate in Islamic law in 2017. He opened a madrasa by the name of Jaimul Huda Madrasa at Saharigaon, Moirabari. 43 students were studying in this madrasa. So we have demolished that madrasa also. We have admitted with the active assistance from their guardian, we have admitted those students in general schools and guardians has helped us. Tar uporat evidence eneka sile contact with Ansarullah Bangla team leaders, members of Bangladesh and providing shelter logistics support. Mustafa has met, is a alopman moi kwamata, this guy is a little higher in the rank. He was in the process of the next jihad, has different phases. Pratham indoctrinated, then active participation, then subversive activities. So they have a phase. So this guy has passed the fundamental phases. He was indoctrinating even the small children. Bangladeshor pra jeti ahisil, madrasa khonote Bangladesh national bilakok teo rakhisile in a room adjacent to the madrasa. Aru baki ei student bilak ji asil, এই student bilako residential student asil, boarding student, local student নহয়. আৰু যেতিয়া বাংলাদেশৰ মানুহ বিলাক আহিছিলে ৰাতি ৰাতি এই student বিলাককো তেওঁলোকে জিহাদি লিটাৰেচাৰ শিকুৱাইছিল. এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন বা solid information is now emerging. Mustafa has met top leaders of ABT including Maulana Zakir, Abdullah Talha, Alamgir, Muhammad and Mehbubur Rahman, Mahadi Hassan, Asif Ahmed and Mufti Asim. He has invited them to his madrasa, provided shelter to Alamgir,
who was working as an imam in a Abu Bakr Masjid in Moirabari. He has provided logistic support to this team. Jihadi literature Kitabul Jihad recovered from his madrasa. Electronic evidence. Jihadi videos found on his phone. Books given by Zakir, Mahadi, Mehbubur, including materials of AQIS, encrypted chat links. Amak apnaluke pisot apnalukok DGP sahabe brief koribo. Their chats and their apps, Telegram nohoy. It is much more sophisticated. Encrypted chat links search on several applications with Bangladeshi ABT members. Contact with arrested absconding ABT members such as Amiruddin Ansari arrested by West Bengal STF, Mamunur Rashid arrested by Borpeta DF, Moinuddin Tarafdar absconding. Amane jiman keta moi modular kotha kolu last year blast hoise sobor logote this guy had a link. Aru ei manujonar link asile on turn the top leadership of ABT. Money rotated to his accounts from several other accounts given by Zakir, Mahadi and Mehbubur. All these are Bangladeshi national. Toka to teo tate ekelage nahisile. 20,000, 50,000, 30,000, 20,000 in small installments, large amounts of money. Ekelage bhorai nidisil so that it doesn't create an eyebrow or bank to do that at eyebrow create nahoy. Small number but quantity was more. There is a now amar eta khub dangor suspicion ase je jiketa manu etiao yate ঘুরি আছে he gute keta manuhor bishoye manuhe ei manujone jane and he is very highly linked up. Now, what are the salient features of all these things? So, first is they are using highly sophisticated tradecraft, hardly using mobile phones for calls, complete compartmentalization among different modules, not using names or using different aliases. So, all modules are compartmentalized. Ijoner logot hijone na jane. Only that 6 Bangladeshi nationals which are roaming in Assam, they are, out of that we arrested Sumon. All others are still absconding. So they have created module not known to each other. Incredibly high-end use of technology, using hallmarks of Al-Qaeda messaging apps with peer-to-peer encryption, which is beyond end-to-end encryption. So DGP will be able to talk to you on technical things more. It is not end-to-end encryption, it is peer-to-peer encryption, very high model of communication. Use of military-grade encryption, software to encrypt and hide data in laptops, pen drives, mobile phone, etc. Extreme level of radicalization and a total allegiance to Sharia, including imputation for adultery or theft. Interestingly, the hub of activities of all these modules are, as of now, somebody may feel pain, but as of now, it is all the madrasas. As of now, I am not generalizing, but jake ami dhorisu, they have some link in madrasa or either imam in some masjid. Several uses of mosque were mostly for a cover job. Basically, imam hoy thakile they can do a cover job, and identities which was to wage jihad against India and establish Sharia law. Several training camps have been organized, especially during the COVID time. COVID or সময়ত they have done lot of activity. Hetu সময়ত ami COVID or ব্যস্ত থকাৰ সময়ত lot of activities had happened there. This training included tradecraft,
cyber security, radicalization, indoctrination, and bomb making. মই যেনেকৈ আগত কৈছিলোঁ যে based on inputs of Assam Police, there are several other modules also busted in West Bengal, Tripura, MP, and Karnataka. And of course, vis-a-vis, we also got benefited from input from those states. So, আমি এই গোটেই কথাবোৰ আপোনালোকৰ আগত কোৱাৰ বা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল যে if in last 4-5 months from the March till August we could blast 5 modules of ABT, then you can imagine that আমি কি ধৰণৰ সিচুৱেশ্যনত অসমত আছো। আমাৰ 4 we have busted total 4 module, na 5 module. Mustafa is a 4 same day, so you can name them as a 4, you can name them as a 5. So Marchot arambho hol Barpeta module, then again 2 Barpeta module, 3 Bongaigaon module, 4 Morigao module, 5 Jonia module. So largely all modules are in Barpeta mainly, Bongaigaon, then Morigao. But Morigao is not simple a module. It was like a, we can say, some kind of subordinate headquarter. They may have a bigger headquarter, but that was a kind of a hub. But that hub has a link with most of these modules. Kali tar ghorat amar raid choli ase. Kaliও এখন পোৱা হৈছে পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰ 1430 হিজৰী আল কায়দা উপমহাদেশ হিন্দ দাৱা হালাকা ঈদ বাৰ্তা। ইয়াতে তেওঁলোকে লিখিছে আল কায়দা উপমহাদেশ। So he, I mean, every day we can এখন আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ পাইছোঁ যিখন আমি অলপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। এখন হ'ল কিতাবুল জিহাদ। ইয়াত দুখন, এখন হ'ল আমাৰ চিজ কৰিছোঁ ঈদ বাৰ্তা নাম্বাৰ 1, নাম্বাৰ 2 হ'ল কিতাবুল জিহাদ, মৰিগাঁৱৰ পৰাই পাইছোঁ। কিতাবুল জিহাদৰ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ সূচীপত্ৰ চাই, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মালিক সাহাবেৰ ভূমিকা, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবাৰক, আল্লাহৰ নিকট সৰ্বাধিক প্ৰিয় আমল, সৰ্বোত্তম আমল, মৃত্যু পৰ্যন্ত আল্লাহৰ পথে আবদ্ধ থাকিব, আল্লাহৰ মুমিনের জীবন সম্পদ ক্ৰয় কৰি আছেন, যুদ্ধ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে নেক আমাল কৰা, আল্লাহৰ পথে নিহত হোৱা, পৰিচ্ছন্ন শহীদ, মুজাহিদ 2 প্ৰকাৰ, যে আল্লাহের সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে, প্রকৃত শহীদ, মুজাহিদের দৃষ্টান্ত, ইবাদত কাহাকেও শরিক করিবে না, মুজাহিদের ফজিলত, ভোরে যাত্রার ফজিলত, জিহাদ এই উসমেতের বৈরাগ্য, উঁচু জায়গা উঠিয়ে আল্লাহ আকবর বলা, সুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছু হইতে উত্তম, রক্তরঞ্জিত ভূমি শুকাইবার আগেই, যখন 2-4 মুখামুখি হয়, তোমার সময় হয়েছে, জান্নাতের রমণী, পৃথিবী আলোকিত হইয়া যায়, শহীদের প্রসাদ, দুনিয়ার ফিরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহের পথের কোন ক্ষুদ্র বাহিনী হইতেও পিছনে থাকিতেম না। So by going by the subjects, you can imagine that what kind of indoctrination was going on. Then ঈদ বাৰ্তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই ক'লোৱেই যে ইয়াতো গোটেইখিনি আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ যে এছিয়া মহাদেশ আল কায়দা তাৰ পৰা ঈদ বাৰ্তা তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি আছিলে। চ' এই গোটেইখিনিয়ে
আমাক এটা কথা সিদ্ধান্তলৈকে আনিছে যে আমি বাট ওৱান ৰাইডাৰ মই দিব লাগিব এই যে ইনফৰমেশ্যনবিলাক আমি পাওঁ আমাৰ সোৰ্সবিলাক কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইছলাম ধৰ্মী লোক কাৰণ সেই গাঁৱতটো কোনো হিন্দু মানুহ যাব নোৱাৰে বা সেই জায়গাত হিন্দু মানুহো নাই গতিকে আমি জেনাৰেলি সকলো মুছলমান মানুহ জেহাদৰ পক্ষত all Islamic people in Assam are for jihad. That is highly untrue because most of the information about these people are coming from the people who are practicing Islamic religion. গতিকে মই অসমৰ মানুহকো আহ্বান জনাম যে we should not generalize আৰু information আমাক কোনো হিন্দু মানুহে দিব নোৱাৰে and on all this module যিখিনি টেকনলজিক্যাল মডিউল আহে ইনফৰমেশ্যন আহে বেলেগ কথা বাট আদাৰৱাইজ most of the information is being given to us by the peace loving Islamic people. এটা কথা মই ডেফিনেটলি ৰাইজক আহ্বান জনাম যে মছজিদত যদি লোকেল জাগাৰ ইমাম নহয় বা বাহিৰৰ পৰা যদি ইমাম আহিছে আপোনালোকে এন্টাৰটেইনমেন্ট নকৰিব আনলেছ আধাৰ কাৰ্ডখন থাকাটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কাৰণ আধাৰ সিটিজেন নন সিটিজেনেও পায় যদি কোনোবা নেদেখা জাগাৰ ইমাম আহিছে আপোনালোকে চিনি নাপায় প্লিজ ৰিপৰ্ট টু দ্য নিয়াৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন so that আমি তেওঁলোকৰ কথাখিনি জানি আপোনালোকক ভেৰিফাই কৰি ক'ব পাৰোঁ মাদ্ৰাসাত কি পঢ়ুৱা হৈছে Government madrasa, we have already abolished in Assam more than 800 madrasa. But there are some Komi madrasa. These madrasa, jibilak lora swali porhe, they are from poorest of the poor. Teolukor kunu dhoroner guardian bilake to sabo parar upai nei. We have a list of Komi madrasa. We have আমি ইয়াতে গোটেইখিনি Komi madrasa already অসমত কিমান আছে we have already made a directory আৰু অসম police will be on job but the number of madrasas is huge the Komi madrasas কিমান আছে নাম্বাৰটো কিমান হয় so in that case আমাৰ ৰাইজ বিশেষকৈ স্থানীয় লোকে মাদ্ৰাসাৰ টিচাৰ সকলেনো কি পঢ়াইছে মই সকলোকে সন্দেহ কৰিব কোৱা নাই বাট আমিওটো গাৰ্জেনে যাওঁ মাজে মাজে ক্লাছত কি পঢ়াইছে মাস্টাৰ আহিছে নে নাই সময়ত আই থিংক দেয়াৰ শুড বি এ মোৰ ভিগৰাছ ওয়াটস ফ্ৰম দ্য চিটিজেন লোকেল চিটিজেনছ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নতুন ইমাম আহিলে থানাত খবৰ দিয়ক উইল ভেৰিফাই হিজ এণ্টিচিডেণ্ট আৰু যদি মাদ্ৰাসাত কোনোবা নতুন টিচাৰ আহিছে ইনফৰ্ম দ্য পুলিচ ষ্টেচন আৰু পিৰিয়ডিক আপোনালোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখক তেওঁলোকক কি পঢ়াইছে কি পঢ়ুৱা নাই কেইদিনমান আগৰ পৰা জামিয়া উলেমা হিন্দে মোক চিঠি দি আছে যে আপোনালোকে মাদ্ৰাসাক টাৰ্গেট কৰিছে আই উইল ৰিকুৱেষ্ট দেম টু মিট IGSB তেওঁলোকে লক কৰক উইল গিভ দেম এডুকেট ইনফৰমেশ্যন যে উই আৰ নট টাৰ্গেটিং এনিবডি These are based on concrete information to protect India and lawful governments in India. গতিকে ইয়াত কোনো মেলিছ নাই ইয়াত কোনো মোটিভেশ্যন নাই মোক তেওঁলোকে কনষ্টেণ্ট মেমৰেণ্ডাম দি আছে বাট দিছ ইজ আনাডাৰ থিং তেওঁলোকক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে ইউ কেন মিট IGSB হি উইল ব্ৰিফ ইউ মোৰ ইণ্টেনচিভলি হোৱাট ইজ গোয়িং অন কিন্তু পিছ লাভিং মই মুছলমান ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ গাঁৱত আপোনালোকৰ অঞ্চলত এনি আননোন মানুহে যদি ভিজিট কৰে এনি মানুহৰ যদি সাসপিচিয়াস মুভমেন্ট থাকে আপোনালোকে যেন অসম পুলিচক খবৰ দিয়ে we are going to give a toll free number also for those kind of information we'll make it secret and of course we are examining their link with other sister organization also so আপোনালোকে সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত মোক সুধি আছিল কাৰণে so I am just giving you a brief account of the 5 module which we busted from March onwards
and out of that Morigaon was a very very important success for Assam police. No, মই ক'লো না তেওঁ বাংলাদেশৰ নহয়, তেওঁ প্ৰথমতে লক্ষ্ণৌত পঢ়িছিলে, তাৰপিছত তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰত পঢ়িলে, তাৰপিছত তেওঁ ভূপালত ইছলামিক লত ডক্টৰেট লৈ আহিলে, আহি বাপেকক ক'লে যে মোৰ ঘৰৰ মাটিৰ ভাগটো মোক দে বুলি তেওঁ ঘৰৰ মাটিটো লেণ্ডটো ডিভাইড কৰিলে, কৰি পেলাই তাতেতো এখন মাদ্ৰাছা বনালে, আৰু that madrasa became a hub of all these activities. It is very difficult because Sikhs, you can আপোনালোকে গুৰুত্বটো এনেকে অনুভৱ কৰিব, যেতিয়া মোহাম্মদ সুমনক আমি এৰেষ্ট কৰিলো, we come to know that 6th ABT member is in active in Assam and they are coming from Bangladesh. সুমনৰ লগত যিকেইটা মানুহৰ নাম সুমনে কৈছিলে, সেই মানুহকেইটাৰ লগত আমি মৰিগাঁৱত কানেকশ্যন পালোঁ, বাট এইটো কথা আপোনালোকে কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব যে ABT has just sent 6 people. So primary, these 6 may represent one module. There may be 18, there may be 24. So 6 জনে সৃষ্টি কৰা 5টা মডিউল আমি ধৰিলোঁ, বাট এই মানুহকেইজন এতিয়াও বাহিৰত আছে, they are moving. গতিকে এই মানুহ এই 6 জনৰ পৰা there may be a 30 model, there may be only this 5 module, nobody knows. But আৰু যদি 6 জন ক'বাত ঘূৰি আছে, you never know. So ultimately যিটো আমি কথা বতৰা পাতি আছিলোঁ যে অসমত ফাণ্ডামেণ্টেলিজিম আছে, মৌলবাদী আছে, so বহুত মানুহে এইটো ডিনাই কৰি উৰাই দিছিলে, but now it has been proved beyond reasonable doubt that Assam is becoming a hotbed for Islamic fundamentalists, because 4 mahot if you blast 5 module and whereabout of other 4-5 Bangladeshi nationals is still not known. So you can imagine the gravity. Khali module bila ki hoy, these people are not coming here, unlike our own homegrown insurgency. These people has no immediate goal. আজিয়ে সাবভার্সিভ কৰিব তেওঁলোকক দৰকাৰ নাই. So all started with finding a base to indoctrination, then active participation, then subversive activities. So তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে large number of population should be indoctrinated fast. তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে শৰীয়ত আনিবৰ কাৰণে এজন দুজন indoctrinated হলে লাভ নাই, because that they can do terrorism through them, but they are not terrorists. আপোনালোকে এইটো বুজি ল'ব, this is a very very interesting game. যেতিয়া terrorist organization হয়, কোনবা স্বাধীনতা দিৱসত বম ফুটোৱা কাম হয়, just to take public attention, those are a different game point altogether. These people are not interested to doing subversive activities till they indoctrinated a huge number of people, jate eta bidruh hobo pare against the state. So সেই কাৰণে তেওঁলোকে কিমান মানুহক ইণ্ডিয়াত অসমত indoctrinated কৰি আছে, চলি আছে, when we are talking at this time also some module may be working, nobody knows. So but this is a very very serious issue, and we have created an organization in Assam Police also to specifically look into all this activity, and we are taking it very very seriously. তিনিখন জিলাতে গোৱালপাৰা, বৰপেটা এণ্ড মৰিগাঁও. বৰপেটাৰ আগৰ পুৰণা যদি হিষ্টৰিকেলি চাওঁ, maximum modules are active in Barta. JMB, Huji, HCU, যদি মই সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপ হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভত লৈ গলো, আগতো যি আমি 4-5টা মডিউল পাইছিলোঁ থ্ৰু আউট দ্য লাষ্ট ফ্ৰম 99, 10 ইয়াৰ্ছত 5টা মডিউল আৰু 6 মাহত 5টা মডিউল. আৰু সুমনে
সুমনে ইয়াতে বিয়াও পাতিছে বাংলাদেশৰ পৰা হি মিছা কথা কৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান ছোৱালী সি সুমনে কৈছে মই অনাথ কৈ চিৰাঙৰ পৰা ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাইছে মানে দে কেন ডু এনিথিং ইয়াতে দুদিন মানে দে ট্ৰাই টু এচিমিলেট লাইক এনিথিং সেইটো কেনেকৈ জানিব আপুনি কিয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিছে এৰেষ্ট যেতিয়ালৈকে নকৰিম কোনফালেদি সোমাইছে মই কেনেকৈ ক'ম তেতিয়াতো আপুনি ক'ব মোৰে লগত গোটেইখনৰ লিংক আছে বুলি You see, first of all, I have firm belief that the Muslim population of Assam will cooperate with us. So, this press conference is basically, I am addressing to the peace-loving Muslim population of Assam, seeking their cooperation. I think from today, there will be a change. Because manuhe paperat porhile manuhe eta dharana hoy je we are targeting somebody. But when we come up with evidence, tetia kotha to beleg hoi jay. So the idea of press conference is not to defame any community, but to alert them, seek their cooperation. And I'll say that 99.9% of Assam Muslim population in India is not indoctrinated. Indoctrination, as you said, is led by imams in various places. So-called imams. So you must distinguish not by imam, so-called imams. Yeah. So is there any background check or a holistic? As of now, we did not have any background checks. Anybody comes, anybody join as a imams because normally when a temple brought priest, masjid brought imams, church brought father, we do not try to investigate it because we have always basic confidence and trust with our spiritual people. But now, from today, I am addressing the people of Assam through you that yes, now onwards we have to keep a close watch on imams and madrasa teachers who are not from the state of Assam. So from today we have to do that. Kia agote 5টা module agote 10 বছৰ মূৰত এটা module আহে 5 বছৰৰ মূৰত এটা module আছিল. So we treated them as an isolated incident. But from March till today what has happened, it is no longer an isolated incident. Kina আপোনালোকে আৰু এটা credit দিব that cooperation from the Muslim people has also increased. নহলে আমি কৰিব নোৱাৰিলো হেতেন. From the time our government has been established, we are getting extreme cooperation. Ami Musalman manuhor pra bahut সহযোগিতা পাইছো karone we could neutralize all these things. Agot hoyto iman communication nasile. Now we have a better communication. Sir, you guys have already regularized the government madrasas in the normal schools, but what about the private madrasas because they have been used? Have you seen any kind of legislation? Yes, on private madrasa because I have already says that all school the way now we have created a hybrid school in the government sector. Just I am giving a reference. Madrasa should be hybrid. It must impart knowledge of maths and education so that students have an option. After some time they can go to a general education or the religious education. Madrasa should have regular inspection. Madrasa should have registration. আৰু গভৰ্নমেণ্টে ডিসকাৰেজ কৰিব লাগে যে ঠিক আছে আপোনালোকে মাদ্ৰাছাৰ কথা বতৰা ঘৰত যি আছে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক গভৰ্নমেণ্টে ডিসকাৰেজ কৰিব লাগে বাই এফাৰ্মেটিভ একশন যে আমাৰ যদি ভাল স্কুল এখন কাখত থাকে তেতলে মানুহটো মাদ্ৰাছাত যাব নোৱাৰে সো সেই কাৰণে উই আৰ অলসো টেকিং স্টেপ for expanding model school and different kind of education institute in Muslim area so that the poor people has a better option than madrasa. So how many sleepers and member active they are in the could be still at large in the state?
as I told you, if I can give you that information, then I will be, you can, next line you can say, how do you knew? That means you are part of this. So all this, you see, very, very simple thing. We have identified 6 group of Bangladeshi nationals who are actively involved in creating module. Out of that, we arrested 1 and we could blast 5 module. Now, we never know how many jihadi people are already there from Bangladesh. How many people of Assam must have gone to Bangladesh and get themselves indoctrinated, now doing something here. But only I think I can say that if a state could blast 5 modules in 5 months, then the issue is serious. Otherwise, I would not have addressed this press conference. They must have some larger plans. So do you have any I don't know why I don't know why you are asking all this question. Even after I explain everything, that in jihadi module, indoctrination fast, and they want to indoctrinate a large number of people. It is, I have already said that these are it is distinguished from insurgent and terrorism. They do not have plan for immediate 2 years, 3 years. They create a breeding ground like Afghanistan first. They want to indoctrinate lakhs. Then only they want to do something. And subversive activities is not their ball. They come to subversive activity after mass indoctrination. That comes much later. I think I will not say SARS. I think we could not locate them earlier because this Suman is there for last 5-6 years. A 6 জন বাংলাদেশে কেতিয়া সময় বুলি আমাৰ হাতত these 6 Bangladeshi national has entered Assam in 2016-17. So it is not SARS. We could identify them now. So a 6 জনৰ গ্ৰুপটো 16-17ত সোমাইছে. There may be আৰু 6 জন আছে 2001ত সোমাইছে. Maybe সিহঁতে NRC কাৰ্ডো লৈ লৈছে অনাত কৈ পেলাই কোনোবা ইয়াৰ মানুহক বিয়া কৰায়. So nobody knows. This is a very, very dangerous game. So you cannot get an answer from me কেইজন আছে কি আছে কোট আছে. This will be a continuous process. We will keep on doing. We will keep on doing the cleaning exercise. নাই হোৱা 5 জন আমি ধৰিবই পৰা নাই. হা মই আপোনাক মই এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ বস্তুটো মই ডাইভাৰ্ট কৰিব দিব খোজা নাই আৰু মই ডাইভাৰ্ট হ'বও খোজা নাই. মেইন কথাটো হ'ল যে উই গট এ নেম অফ 6 বাংলাদেশী নেশ্যনেলছ. নেম কেইটা মৰিগাঁও মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে এই মানুহকেইজনক আমি ধৰিব লাগে. বাকী মই জেনেৰেলাইজ কথা কাৰো ওপৰত মই ক'ব খোজা নাই আৰু সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয়. ইয়াত কথাটো হ'ল absconding Bangladeshi nationals are Harun Rashid, তেওঁক এৰেষ্ট হ'ল, আবু তাল্লাহ, মেহবুবুৰ ৰহমান, আলমগীৰ, আবু ইছা আৰু এজন আছে তেওঁৰ নামটো আমি পোৱা নাই. So they are absconding. কিন্তু এই 6 জন নহয়. There may be 100. Nobody knows. আপোনালোকে ইস্যুটো আপুনি অবৈধভাৱে আহা ভিসাত অভাৰষ্টেট কৰা আপুনি অলপ বেলেগ লাইনলৈকে লৈ যাব. ব্লেক চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক তেওঁলোকে মানে নেকি? আপুনি বস্তুটো এনেকৈ কৰিছে যেন এইটো নটিচ দিম আহিব. ইউ আৰ নট এবল টু এপ্ৰিচিয়েট দ্য থ্ৰেট. সেইকাৰণে আপুনি এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি আছে যে ইজিপ্ট চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ভিসা দিছে. এইবিলাক ভিসা লৈ আহিব নেকি? ভিসা লৈ অহা মানুহবোৰ ৰেকৰ্ডেড থাকে. কিয় মই তেনেকৈ কওঁ? কোনোবা ভিসা ইয়াত ডাক্তৰ হৈ আহিছে, ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আহিছে. ইউ উইল নট গেট এনি কাইণ্ড অফ জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেণ্ট ফৰ মি. আমি জেহাদীৰ ওপৰত চকু ৰাখিম. বাকী কাম যি আজিৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ উদ্দেশ্য হ'ল জেহাদ আৰু জেহাদী. তাত কোনোবা এজন পেচেণ্ট ইয়াত আহিছে, ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে, 2 দিন ভিসা এক্সপায়াৰী হৈ আছে,
সেইটো আৰু এই কথাটো নিমিলে নহয় so let us not mix everything Rahul How many how many Qawmi madrasas are there and how many of them are registered? Do you have any study on the rate of Hafizi establishment of madrasa madrasas Banat মানে ছোৱালী madrasa ইমান per year? আৰু এইটো আদা madrasa look অসমত আছে কমি মাদ্ৰাছা 800 আৰু লোৱাৰ আছাম বৰাক ভেলী এইখিনি হল লোৱাৰ আসাম আৰু বৰাক ভেলী হাফিজি মাদ্ৰাছা আছে 500 বানাত মাদ্ৰাছা আছে 200 but you should not generalize everybody because our complaint is against the unknown teachers unknown imams আমি সকলো মাদ্ৰাছাকে সন্দেহত যে 2000 মাদ্ৰাছা আছে গটিকে সব 2000 তে বেয়া কাম হৈ আছে মই এটো কোৱা নাই so ইয়াত কথাটো হল যে নাম্বাৰ অফ মাদ্ৰাছা has no link with number of jihadis হেতু উল্টা যে কিছুমান জেহাদিয়ে কিছুমান মাদ্ৰাছাক শেল্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে we have to find out those madrasa so number of madrasa does not automatically signifies the number of jihadis this is a very shortcut arithmetic So you have said about the advanced no technology. as I told you as of now these are being registered by Jamiyat Ulema-e-Hind but Assam government after abolishing 800 government madrasa we are working something also in the Komi run madrasa so various level discussion is going on including discussion with the stakeholders So from people who are arrested, any links with organizations like PFI? PFI is creating the ecosystem. We have not got direct link with these modules. I must be fair. But indoctrinationer agor jitu stage, olopman manuhor mon to beya kori, push them to this indoctrination. Hey ecosystem to Ohomot PFI bonai ase. Basically, it all has a scientific progression. First, hooping up of sentiments. They will create that Muslims as a victim of the state. That look, the Muslim has been victimized by the state. They will not say that under the Prime Minister Narendra Modi's government, maximum free houses has gone to Muslim. Orunodoy benefits are accruing to Muslim. Muslims are getting a decent employment in Assam. Muslims are getting medical seats in Assam, decent medical seat, much better than other state. They will not say that there is a EWS certificate through which Muslim are getting 10%, they have a stake in 10% reservation. In Ohomot to Hindu manuhe EWS certificate bebohare kora nai. মই হেতু কাৰণে সকলোকে কৈ আছো যে অকল মুছলমান মানুহে EWS certificate ব্যৱহাৰ কৰি আছে so they are not treated unfairly they are treated equally and in some cases better but even then PFI is creating a sentiment across the Assam that Muslim have been victimized so the game starts from that from there indoctrination from their large scale mobilization from their large subversive activity so all these will go as a block so PFI may not have this link with this 5 module but we have already documented many anti-national activities of PFI including part in the Gorukhuti violence. So we have said about the use of advanced technology to communicate, and do we have more ways to track them down? Because first maybe communication starts between these people. In Morigaon we discovered one app Blabber কি নাম কিবা কিবি নাম থাকে so we could not also we did not heard of those things specifically so very modern communication app they are installing and মই নাম শুনা নাই কি কৈ আছে ব্লুবাৰী কি কৈ আছে মই নাজানো
সেইকাৰণে এইবাৰো কি কৰিছিল যেতিয়া এই মানুহজনে লগ পাইছে প্ৰথম ঘৈণীয়েকে মোবাইলটো ভাঙি দিছে but fortunately she could not destroy the motherboard. We got it, and from motherboard we have downloaded many video. So first তেওঁলোকৰ মডাছটো হ'ল পুলিচক দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোবাইলটো ভাঙি দিয়ে ইয়াতো এই মাদ্ৰাসা টিচাৰজনৰ ঘৈণীয়েকে প্ৰথম মোবাইলটোৱে ভাঙিছে আপোনালোকক পিছত কেতিয়াবা IGSB এ দেখুৱাব but unfortunately she could not destroy the motherboard. Aji under UAP Act and Disaster Management Act, because this building was there without permission from local panchayat, building was there, building has taken electricity connection with, illegally. There are various and building was highly dangerous. So we have DC Morigaon has passed order in his capacity as a DC. Then thereafter we have demolished that madrasa. After observing all legal formalities, that madrasa has been demolished today. We sealed it earlier. Initially we sealed it and follow up to that. Today we have demolished after observing all legal formalities. We have stepped up. Ami sobote Swa buli kowato belek kotha. We are requesting for cooperation. Ami সহযোগিতা বিচাৰিম আৰু পুলিচে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি থাকিব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পেপাৰত যেতিয়া আজি লিখিব তেতিয়া মই ভাবো যে পিস লাভিং মুসলিম পিপল উইল কোঅপাৰেট উইথ us না প্ৰকাশ হোৱাটো আৰু স্পেসিফিক নাম পোৱাটো বেলেগ কথা যেতিয়া আপোনালোকে নাম দিব বা লিখিব এসবি উইল ফলো আপ দেট সো তেনেকে মই এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ তেনেকে কিছুমান মই শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰো which will create a কাৰণ আমি সদায় চাব লাগিব যে মুছলমান মানুহৰ পৰা যাতে জেহাদীখিনিক আইসোলেট কৰিব পাৰি মই যদি কিছুমান এনেকুৱা শব্দ কওঁ যি শব্দৰ দ্বাৰা এনেকুৱা হ'ব যে অল মুসলিমস আৰ জেহাদী অল ইমামস আৰ জেহাদী তেতিয়াতো গোটেই উদ্দেশ্যটোৱে বেয়া হৈ যাব কাৰণ আমাৰ তেওঁলোকৰ পৰা কোঅপাৰেচন নাপালে আজি বাগবৰৰ ভিতৰত চৰ এখন মুছলমান মানুহে কোঅপাৰেট নকৰিলে আমি ক'ৰ পৰা গম পাম ট্ৰেইনিং হৈ ইয়াৰ কিছুমান জায়গাত ডিউৰিং কোভিড পিৰিয়ড গান ট্ৰেইনিংও কৰিছিল দে হেভ স্টেপড আপ এটা গান ট্ৰেইনিংৰ খবৰটো আমাক মুছলমান মানুহে দিছে কিন্তু আমি যদি তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়নত কষ্ট হোৱাকৈ কথা কৈ দিও দে উইল নট কোঅপাৰেট সো সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰিম কথা ক'ব খোজা নাই আই ওয়ান্ট টু কনফাইন মাইসেলফ উইথ দ্য ৰিসেন্ট হ্যাপেনিংস সো সেইটো ৰিপৰ্ট কিয় আহিব লাগে এইটো আমাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন পালে দেখোন আপোনালোকে চাব পায় এইবিলাক কোৰ পৰা কোনে ৰিপৰ্ট দিয়ে মই নাজানো আপোনালোকে আমাৰ ইলেকশন কমিশনত যাব ইলেকশন কমিশনে তথ্য আপোনালোকক দি দিব যে কিমান ভোটৰ পাৰ্সেন্টেজ বৰ্ডাৰিং ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম বাংলাদেশ বাঢ়ি আছে তেনেকে বেংগল আৰু নেপালৰ বৰ্ডাৰ বেংগল আৰু বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ গুগল কৰিলে পাই যাব এটা মই কি কৰিব পাৰো হেতুৰ পৰা কক এটা যদি 32% বাঢ়িছে মইতো গৈ পেলাই খুদিব নোৱাৰো যে কিয় বাঢ়িছে সো পুলিচৰ কাম হল পপুলেশন বাঢ়িলেও আমি তাৰ মাজত চোৰাংচোৱা কৰিব লাগিব তাৰ মাজত ৰাইট কাইন্ড অফ ডক্ট্ৰিনেশন ইন ন্যাশনালিষ্ট আইডিয়া আমি বনাব লাগিব সো এইবিলাক হল পেপাৰত লিখি মিলি 32% বাঢ়িছে ইট ইজ নট এ নিউজ ফৰ মি বিকজ গুগলতো দেখাই পায় আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত এইবোৰটো মই মিটিংত কৈ থাকো যে এনেকে ডেমোগ্ৰাফি চেঞ্জ হৈ গৈছে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে অহাবাৰ এইটো সমষ্টি যাব অহাবাৰ সেইটো সমষ্টি যাব তেতিয়াতো আপোনালোকে আকৌ লিখি দিয়ে এইবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভুল কৰি কৈ আছে আপোনালোকে দিয়া ৰিপৰ্টৰ ওপৰত মই কমেন্ট দিব লাগে মই দিয়া স্পিচটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কমেন্ট নলয় সেইটো আকৌ ঘূৰাই লিখি দিয়ে কথাটো হল যে বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যে পপুলেশন বাঢ়িছে অসমৰ ভোটাৰ লিষ্ট কেখন পৰীক্ষা কৰিলে হ'ল তাতে আকৌ আপোনালোকে আইডিয়া লিখি দিয়ে যে ন্যাশনাল হেলথ সাৰ্ভেত কম দেখুৱাইছে বুলি এবোৰটো আপোনালোকে আকৌ উল্টা ৰিপৰ্টিং কৰি দিয়ে অলদো ডাইৰেক্টলি প্ৰুভ আছে যে পপুলেশন ইজ going up and up and up
ইলেকশ্যন কমিশনৰ ভোটাৰ লিষ্ট ইজ দ্য বেষ্ট প্ৰুফ সেইটো প্ৰুফ দিলে আকৌ আপোনালোকে ডিবেট আৰম্ভ কৰি দিয়ে কিবা 3% কমা দেখুৱাইছে 2% কমা দেখুৱাইছে বুলি ইউ ষ্টাৰ্টেড ডিবেট সেইকাৰণে মই এইবিলাকত যাব খোজা নাই সিম্পল কথাটো হ'ল যে ৰাজ্যত দেশত পপুলেশ্যন বাঢ়িলে পুলিচেও তেনেকৈ চোৰাংচোৱা বঢ়াব লাগিব পুলিচ ফ'ৰ্চ বঢ়াব লাগিব থানা বঢ়াব লাগিব পুলিচ হেজ টু ৰেছপন্স টু দেম চাইণ্টিফিকেলি Have you guys made any request to increase the operation of BSF in the bordering areas from 50 to 100 kilometers? Assam has already welcomed expansion of jurisdiction of BSF. Assam has already welcomed the notification issued by Government of India for expanding jurisdiction of BSF. And we are offering all cooperation to BSF and our relationship with national security grid is very, very, I'll say it is outstanding and we are always working in close coordination with central government agencies. Even yesterday, the police team from West Bengal came to Jagirod. We have offered all sorts of cooperation because their STF people came. So we are absolutely in tandem with other state government as well as with the central security grid so far as national security is concerned. মই লোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ তাৰে অকল নহয় বেলেগ বেলেগ জায়গাৰ বোৰ্ডিং ষ্টুডেণ্ট ডেটাটো পিছত IGSBৰ পৰা কি ADGP SBৰ পৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব বৰপেটাত এই মডিউলৰ পৰাই এটা মডিউলে গান ট্ৰেইনিঙলৈকে লৈ গৈছিলে মানে মই এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ যে এই খবৰবিলাক তাৰ পৰাই আমি পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কৰি আছোঁ বাট মই নাজানো যে আমি যিমানখিনি কৰিছোঁ whether we did enough there may be the situation may be very very bad we do not know and at least till we arrest the other 5 Bangladeshi citizens it will be very difficult for us to come to a definite conclusion about this group বাকি আৰু যদি কিবা সোমাইছে এটোটো আমি নাজানো যেতিয়া হাতত পৰিব তেতিয়া we can share that with you If you look at these modules and particularly Ansarullah Islam as they are known now, they were actually assigned by AQIS for the larger subcontinent, subversive activities that you're pointing out. If we juxtapose this developments on a larger scale, how do you see the threat given the fact that the Al-Qaeda chief was eliminated, but there are also reports that the next Al-Qaeda chief might be somebody from AQIS. So there is a thrust from Al-Qaeda in terms of targeting the subcontinent, particularly Bangladesh and Assam, Bengal. You see, in India, the situation you have to assess from certain point of view. In India, certain liberal, so-called secularists has created a impression that Muslims are being victimized. So this is the beginning. All problem starts from there. If people would have gone by the statistics and what Prime Minister Modi has done for Sabka Saath Sabka Vishwas, then the projection would have been that in India, Muslims are being treated most fairly and equally. But because of a twist given by liberal and secular, a kind of victims that we are victim of state, that kind of impression has been created among certain section of Muslim people. In that scenario, organizations like PFI intensify that victimhood. That is the second stage. Now, to reap harvest on this victimhood, AQIS and ABT become very, very active in Indian soil. And you do not know how many intelligent boy must have already been indoctrinated. Come to about this guy in Morigaon. He has studied Maharashtra, he has studied in UP,
He has studied in Bhopal, techno-savvy, highly techno-savvy. He is using apps which I have not heard names. Peer-to-peer inscription. So, they are targeting talented people also. I'll say that this is a time where everybody should start becoming vigilant. And situation is, at least in Assam context, situation is little bit worrisome. Now, you will remember that yesterday that in Kabul Jawahari has been killed. This is the same guy who has appealed jihad in Assam. So Assam is already in the ladder of Al-Qaeda's top leadership. So if that is somebody in line from the AQIS, then obviously we will have more security threat. There is a increase in the sense of Muslim alienation in Assam. That is why, I mean, the kind of, if you go by the statistics, the kind of jobs, kind of medical seats, kind of engineering seats, kind of social security program Muslim has got during the Prime Minister Modi's tenure is unparalleled. It is not about real victimhood. A impression of victimhood has been created initially by so-called liberal and secular people, not knowing that how dangerous it will be at some point of time for their own children. They are creating a fertile ground. That ground has been further harvested by organization like PFI. Then it is being taken over by ABT. So there is if at all the sense of alienation is there, it has been a creation of certain people. I think through this press conference, I appeal to those people that without statistics, you should not try to create that impression. Is it time for BJP for a more Muslim reach out? I mean, it is not about reach out, it is about stating facts. So every people in every meeting, they should state facts. That look, if in Assam there is a eviction on Muslim, there is also eviction on Hindu. But national media, I am very sorry to say, some national media do not highlight when we evicted Hindu people from forest. They only highlight when we evict Muslim people from forest. So they are playing the dangerous game without knowing that this will come back to every one of us after 20, 30 years. Several training camps were held during the COVID pandemic. There are arms training and a home meeting. These camps were held in the, especially particularly in the Barta, Barta, in the Mashwara, they do. Secret Mashwara, secret meetings. You see, there are reports from Barpeta during the COVID pandemic that they have gone to the level of gun training. But for me, gun training is very, very simple thing. Anybody can take a gun training, but indoctrination is much more bigger. So gun training, bomb making, fortunately many of our Assamese boys also know. They have also gone out of the track and they also know how to prepare gun and bomb. These are very, very simple technology. Important part is indoctrination. If they can make large indoctrination in a state where the total targeting population is more than 1 crore, it will be dangerous. So focus should be on indoctrination. Gun training to do kiya hai during the COVID period, but gun training they can get anyway. It is not very important thing because they have such rich technology and toolkits available in mobile. Right from toolkits they can do lot of things because whatever we have identified ami jibila kyatra mobile or message paisu. So looking at that they can do subversive activity.
সিহঁতকতো এনেকুৱা ধৰণে ট্ৰেইনিং দি আছে যে ট্ৰাকখন চলাই CMৰ গাড়ী আহিলে ট্ৰাকেদি মাৰি দিবি। So it is not giving example. For them, gun training, bomb training is not important because they make themselves ready as a human bomb. That is the more that is why I am focusing on indoctrination. Indoctrination is much more dangerous than the 1 or 2 isolated gun training. I mean, you never know. Assam police is active. We could find out modules. Some state government are active, like Karnataka. They could find out modules. So it is a time where nations should collectively fight and ready for that big battle. Thank you.